Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Our guest for tonight is a retired slave queen, a former house help who hustled her way to be one of the most notable reality television stars in Kenya. Bridget Achieng is in the house. Yes. Thank you. Asanteni sana. Before we get to that part of the show, thank you for joining us tonight, and a warm shout out to the legendary Notification Gang. So much love, and we also have so much to talk about. First off, do you remember when Peter Kenneth and the Boys Club were put on the spot by the president? Alikunywa mzinga yake. Went into his whiskey store and opened a very special reserve blended whiskey that he had saved many years for a special guest. He insisted we become the special guest. One disappointment, I was supposed to have gone back to collect something that had been reserved for a special friend. So Peter Kenneth, Aigara and crew, you have to pay. That didn't belong to you. The Boys Club searched the whole world for the last remaining bottle of the special gift, and they paid 460,000 shillings for it. Mzinga moja walilipa 460,000. One of the unique features of mzinga is that it is a limited edition and it has 46% alcohol concentration. That's compared to the standard 40% concentration kwa mawhisky zingine. Basically, hiyo ni mzinga imeongezwa volume. Yes. But still, what's the big deal na 46%? Chang'aa inakuanga 112 na ni 10 bob. Yes. For real. 112%. In fact, concentration ya chang'aa ni noma. In fact, kama 27 bob ya chang'aa inaweza fikisha mtu hapa. 27 bob. Hapa sasa ni climax. There are two stages ya ulevi ya chang'aa. In fact, before this point, kuna stage yenye mtu amekunywa 21 bob. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Mungu, sina nguvu mimi. Mimi ni mdhaifu katika maisha yangu, pia upigwa. Ewe Mungu, usituache sisi peke yetu, watu maskini hatuna nguvu. Yes, hiyo sasa ni umekunywa, umepita tu kambao, umepita hiyo mark. Alafu just before you hit the climax, kuna hii stage sasa ya 25 bob before uzime kabisa. Now, question is, if all this can be achieved with less than 30 shillings, pombe ya 460,000 inafaa kufikisha mtu wapi? What is that the Boys Club had to pay for two main reasons. One, President Uhuru akona relationship poa sana na pombe of late, and number two, the president does not tolerate watu wanacheza na maji yake. In other news, President Museveni now wants Ugandan cows to be issued with birth certificates to improve their sales. Ng'ombe ipewe birth certificate ndio wauze nyama zaidi. I'd really love to understand the reasoning behind this. How does a certificate add value to a cow? Ng'ombe. Kama hapa Kenya, wachana na ng'ombe. We have human beings with the highest qualification certificate na hazijawasaidia. How will that help? Haters have claimed that this is a political scheme. Ati now that Ugandans wamechanuka, ni ng'ombe tu zinaweza pigia Museveni kura akisimama tena. Also, South Sudan President Salva Kiir has banned the singing of the country's national anthem in his absence. Hakuna kuimba national anthem kama president hayuko. This is understandable, lakini hata wewe unaweza sikiaje ukipata watu wameshaimba wa mnyonyezi na unafaa kusema wewe ndio wa mlambezi. Wewe ndio unafaa kusema wa mlambezi, man. Msirukane. Also, barely a week after the Face Up went viral worldwide. Face Up, for those who don't know, it's an application that can transform someone's picture to what they will look like in future. Yes. Spot on. Shortly after it attained world popularity, after it hit, the Chinese intelligence allegedly used an application with similar technology to reunite a man who was kidnapped 18 years ago with his family. This is big. This could mean that in 50 years, Kenyans will discover former President Moi's brother. Yes. Sema hater.
Hiyo picha kwanza ilitengenezwa na Nasra comedian. Now, former Prime Minister Raila Odinga's daughter, that is Winnie Odinga, was once in warm soup after she criticized the Kenyan middle class who pay their house helps less than 50,000 shillings a month. Some people agreed with her, others were mad because the figure sounded unrealistic for a domestic worker, while the rest outrightly were mad because kama Winnie Odinga anasema 50,000 ni mshahara ya mbochi. Watu wa 30,000 and below walikuwa wanajiuliza hao ni nini? By the way, do. The point I picked from all this is that just what is the value of a house help? And what is their impact? The Standard ran an article on the 4th of this month, July, under the title, Why House Girls Are a Threat to the Economy. And the writer argues that by hiring a house help, when people, mtu akiandika mboch, it leads to pampering of children who eventually become adult President Kingstons. Yes. For those who don't know who President Kingston is, just to be on the same page, ndio huyu. Anayeingia sasa ni President Kingston. Anayeingia sasa ni President Kingston, ameamuka. Na unakuja kama umefanya hivi masho. Unajua vile umelala. That's the work of one Brenda Jones, but it's also a very true reflection of the society today. And if truly being raised by a house help breeds this kind of people who cannot get anything done, then we know who raised some of our leaders. This is just one side of the story, though. To some people, laziness has nothing to do with how you are raised. To some people, laziness is a talent. Yes. Laziness is a talent. Kuna watu wengine, hiyo laziness is their genius. That's how most government projects work, by the way. Unasikia 2 million has been used to open a Facebook account. You know how it goes. We have people who celebrate their house helps while others have stories that did not end very well. You've seen the headlines. We have people who have experienced the drama you see in TRHK firsthand. Some people are forced to weigh options between having a house help and a watchman because haters wanasemanga watching a house help pamoja ni kama maragwe na maziwa mala. Ukichanganya tumbo lazima ifure. But that's just a perception. There are other countries where domestic work is a respected and well-paying career. Why is the situation different in Kenya? Please share with us your feedback on hashtag The Wicked Edition. My handles are Dr_Kingori on Twitter and Instagram, Dr. Kingori on Facebook. Our guest for this episode has seen it all. But her relevance to the subject on the show tonight is because she has been a house help. So let's extend this conversation to the second part of the show. After this short break with our guest, Bridget Achieng, as we break this down even further. See you guys in a bit. Indomie, Kenya's most loved noodles. Rahisi na haraka kuitayarisha. Kwa dakika tatu pata mlo mtamu. Chicken flavor, beef flavor utapenda. Ni rahisi kutayarisha. Kwa dakika tatu tu. Tamu sana. Indomie, furahia na jamii yako. Indomie, okoa dakika masaa yako. Indomie. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Tonight we are all about what is the value of a house help and what is their impact in the society. And our guest tonight, like I said, has seen it all. Bridget Achieng, ladies and gentlemen. Karibu sana. Karibu kwa show yetu. Thank you so much. Tunataka kuongelea story ya house helps na nilikuwa interested sana na the fact that it's something that you've done. Na that doesn't come out sana, inakuanga tu mentioned sana na tulikuwa tunataka kusikia experience ya mtu ameipitia. Value ya house help ni gani? Kwanza hata before tuende kwa hiyo, congratulations, you're a mom now. I'm telling you, to a very handsome prince. Handsome prince. Handsome, sharp, you can name it all. Ukifika hapo kwa we ni mother, sahi uko na mtoi, umemwacha na mtu, si ndio?
I assume a house help. Of course, Sindio? yeah. Hakuna experience uko nayo na house help, hizo ma connotations zenye zimekugopesha ama your background as a house help inasaidia? To be honest, background yangu kwa house help imeni help kujua venye na handle. Juu najua you don't know where the shoe penye shoe inafinia mtu, yes, unless ukwe kwa hiyo umepitia the same thing, your struggle. So mimi I stay with my house help. Kama huyu mwenye niko naye sahi, I met her when I was 6 months pregnant. Na hatujai kuwa na issues, juu najua venye unafaa kutreat house help. First of all, food is very important. Wezi kama mtu kwa nyumba yako anakufanyia job the whole time. Watu unyima house help food. I live in a suburb, let me just say that, where do's and do's are. But so unaona ukitoka, so cause me I'm free with a lot of house help there, cause si wafanyangi madharau, cause I've been there. Unawasalimia mkutana nao kwa lift wakiosha apartments, say hi. So unasikia mtu anakuambia guy hata sijakula the whole day. But unaona msi anachunga watoto wa mtu mwenye ni a very big person in the society, na unaona hajakula. So unashanga mimi ni mtoto wa kawaida, unaona. But my house help tangu akuje kwangu ameadd weight. Kila mtu anamwambia you have a very good, unaona, boss wako ni mpoa. Why? Because I've been through it and I would never want to treat anyone's daughter, because unajua anaweza toka hapo akiwa house help na ukutana naye kesho huko akiwa hata president, huwezi jua. So I prefer to treat mtu vipoa. Na ukisema ame add weight, hautafika place uone ni kama ameanza kushindana na mdosi. Kuna bora afanye job yake. I'm comfortable to be here today. Yes. Juu najua hata my mom died, so I left her with my boy. Yeah, so na mtoto wangu alikuwa 1 month. Yes. My mom died. Nilimwacha na mtoi 3 days. Na ni mtoto mdogo. Ni infant. Yes. Nipata mtu wetu wako sawa, nilikuwa na call kwa video. Hadi ananiambia stop being worried, the baby is okay. You know? Yeah. Na wewe kwa experience yako ya kuwa house help, ni nini about kukuwa house help? Because there are people who made careers being a house help. Una get? Mtu kama juzi niliona story ya someone who's been a house help for 25 years. Someone recently was celebrating kukuwa house help kukuwa na house help wake for 13 years. Honorable Esther Passaris alienda kutembelea house help wake, akapata amejenga, amesomesha watu and everything. Mbona uliamua kubranch ukaenda kwa hii ingine which uliacha hiyo job ingine ya hustle, ama ulikuwa lactose intolerant? No, okay, what I would say is that kila mtu ako na goal yake in life. Kuna wale watu wako comfortable na, I don't want to say poverty. Kuna watu wako comfortable na penye wako in life. Unaweza enda huko ghetto na msee ako tu comfortable kuuza makaa hiyo area. Kuna msee anauza makaa na anauza makaa in different places, and ako hapa na branch out. So me, I was just like, this is not my goal. It's situation that made me to be there. I have to fend for my family. You know, I just have to put my things together. And I've gone to school, so it's not where I wanted to be in life. So ilifika 2 point, I worked in 2 houses. One of the people I worked for, one of the houses I worked for was in Jamhuri, and that is one of the big people in Etraje, Super Sport, who calls me my daughter till today, because sikuwa iko sana na wao. Nikutana naye hata kama ni kwa club wapi, anyway, hata super atanilipia bill. Why? Hatukuwa iko sana, ananipenda. We can sit together and drink together. Now ni mtu one of the big people in Super Sport. So ina depend tu venye unafanya na aim gani, because pia house help wengine si wapoa. Unaona, it goes down that way. Kuna wale wanapata house help wapoa, kuna wale wanapata. Then one house I worked in an Indian. Mother alikuwa molewa na Indi. Okay. So when I worked there, this woman used to frustrate me. Nilikuwa nalala kwa SQ, servant quarter, sorry. Yes. Servant quarter. I used to wake up at 4 in the morning, nalala 12 usiku. Watoto wake ni wa stubborn. Unajua, and by the way, it's so funny because just the other day, vile Waindi ni wapoa. Yeah, bwanake ni mpoa. Huyu mwingine umadha, saki kusema si mambo na tribe. Tribalism nikianza kusema tribe ya Kenya itaanza kuniletea shida. Social media, why are you saying this tribe? I don't want that. Okay. So I won't mention which tribe it was. So mama alini frustrate. So vile aliona bwanake ananilike, unajua venye na treat watoto wake, yako ana appreciate. Hata hataki bwanake akuje jikoni kuuliza food. Ananika bwanake ananitaka, akanishonea uniform refu, as it was just akanifukuza. One day when the husband traveled, she chased me at night without paying me my salary. 11 p.m. at night.
And where does the insecurity come? Like bwana yake anakuja kufanya nini kwa kitchen? Of course unaweza toka it's ni nyumba yake. He's free to go to anywhere he wants. Maybe I'll just be cooking. He'll just yani ni insecurity ya huyo mama, nothing to do with the husband. Anataka tu kuja kuchukua maji. Ile the fact that the husband just said hi in the morning or maybe hi when he's coming back, it's a problem for the wife. And I feel maybe I don't know how he was feeling because me I was young and naive. I was very young. I was like I just turned 18. I cleared high school when I was 17, so I was just 18 years, you know. 18. Yeah, YouTube ndio uwaone. Sasa. So for me I was just totally naive. Nilikuwa nataka tu nikitoka hapo nilikuwa nafikiria vile nitaenda campus. Sikuwa nafikiria kukaa hapo, unaona? Okay. Yeah. Now how does that influence life za madem siku hizi? Ni madem wengi sana hawawezi fanya hiyo job. Wewe kama you went to school, si ndio? Kama uko na hiyo ambition uko nayo ya business and everything, ulifikaje ukasettle on hii nitafanya hii kwanza before nifanye any other thing? Oh, to be honest, let's just say mimi ni wale tukikuwale madem tulikuwa shule, ningeambia mamangu anibaie packets 4 za nice biscuits. Nikifika shule nitauza 3 nibaki na 1. So madhangu wako anajua mbona tukienda super chukua hizo box 4. So in short what I'm trying to say, I was just business minded. And that's what I've been able to pull me through until now. Okay. Yeah, so I was just about my hustle at that time. So nilikuwa nafikiria siwezi kukaa hapa, nataka I want something better for myself. Okay. Yeah. And I believe you've done well for yourself. Yeah, sure. But kuna kitu interesting, an interesting phenomenon. Yeah, from the househelp ukafika kwa hiyo walikuwa wanaita socialite. Say naweza sema former socialite. I'm a retired socialite. Alafu sai umekuwa mother ya mtu, there's a way you love your son. Mtoi wake anaitwa Rich. You love Rich to perceive you. Una get like how do you feel about Rich akigrow na vile watu wana grow fast akiwatch Nairobi Diaries? Ndamu explain to what the son I'm trying to bring, and this goes down. This is what I will advise all mothers. I know what I say, oh, you're just a new mother, but I raise kids. I have a foundation. Yes. So I'm literally with kids every day. What I know about kids is how you raise them. My kid, I started talking to my baby when he was in my stomach. So mtoto wangu anaelewa hata nikimwambia kitu, hata kama hata niambia verbal, but ndajua ananijibu. And I try to communicate kitu. So I will try as much as possible to be my son's best friend. I will try and tell him this is how it was me. Maybe it was not easy for me. This was the path I had to pass to be able to be your mom. This is my story. And I've worked so hard to make sure you have a better story, not like mine. That's very true. Yeah. That is solid. But umenipoteza hapo kwa kuongea naye akiwa kwa tumbo. Unajua najua hiyo experience ya kuongea na mtu hivi. Yeah. But ilikuwa like a communication mpaka anasikia maneno. Unasikia mpaka mtu yake kukika. Any pregnant mom, maybe you should bring a pregnant mom one day. Kama apendi mtu hapa, as in mtu anaweza mshika tumbo ya mom, one mtu yana kick, mtu yana anaweza kata. So when the pregnancy is like to 8, because this is out of experience, mtu yake kwa 8 months hapo, the baby can actually even tell you if they're surrounded with bad people. As in sasa hiyo communication is that it's real, like as in ukimwambia kitu asikia we toka kwa maini as in it's that as in nataka kujua as in naweza penda kujua kama as soon as tumwambia baby unani baby you stepping on me kitu tu. Yeah. Na sasa polite. So it really happens that mtu akipata mtu. Yeah, I used to read a lot bit too, yeah, when you are pregnant, how to communicate with your infant. Yes. Nini, so and I realized those things actually work. They actually work. Lakini unajua mama kitambo wako anajua hizo vitu. So sasa technology makes things easier for us. Na sasa kuna kwa hii concept ya house helps, kuna complaints za ati watoi wakireiziwa na house help either watapik tabia fulani from the house help ama mtoi hata kuwa na connection na the parent growing up, na that also affects the kind of person they become. Kama mtoi wako umeanza kumwacha, tuseme kama ulimwacha due to unavoidable circumstances at 1 month old, uko na feeling yote ya responsibility uko nayo kama parent ya kutengeneza hiyo connection? To be honest, a lot of parents are failing, and it affected me personally. Yes. RIP my late mom. My mom used to work so much that she could forget that she has kids. And I tu Bridget ameenda shule nini. So unaona shule na I was used to be bullied. I was thick, very thick, and I was the youngest in the class. So ukienda shule
utanyang'anywa food, uchapwe, unyang'anywe do. You see, I don't have time to talk to my mom. Sizi enda kwambia househelp kitu. Kama hata nikiambia househelp, ataniambia si utaambia mama yako, unaona. So everyone used to throw me like this. So when I grew up feeling unloved. I grew up feeling, that's bring me to his question. Yes. It's nothing to do with a man. I never changed my skin color because of a man. I changed my skin color to feel better about myself. Because at that time, I felt like if I do this, and this is what the society wants right now, I would look better, get everything I want. I went to an interview for a certain TV station. I won't mention the name. Na nilikuwa first runners up. Yes. It was a billboard interview. Yes. Because that time I used to model. Yeah. Walinikata ati juu mimi ni mweusi, wakachukua dem mwingine hapo 00 kwa kichwa just because she was light skin. So after hapo nilijam. Nikasema tu juu ya kupaka mafuta, acha nikapake mafuta nikwe mweupe. But it has worked in my favor. By the way, it look fun and games like this when we are sitting here and people think, oh, tukikaa hivi tunadanganyana. But let me tell you, light skin, not because I'm advising anyone to do it. Yes. Those are my shortcomings. Yes. And I've accepted to live with them. But I don't regret doing it, by the way. Any day, that's why I say it boldly outside. But mtoi kala yake ni origi. Niligonga ndipo. Let me just say that. Wazi. Yeah. Wazi. Na sasa kwa hii tag yenye wasiokuwa nayo ya nitwaje a socialite. You're now turning into, okay, sorry for lack of a better explanation, umekuwa a responsible mother and you want to teach your child akwe different. Kama mimi kama msee ana raise madem, niko na hiyo kitu umesema speaks volumes to me. Niko na pressure ya to nitamake sure aje awaja grow na hizo ma stress za perception na hiyo kuchange color and everything. Na unaisema simple sana ati wacha nikapake mafuta. Sipendangi kutumia propaganda but nilikutana na story fulani mali ati hiyo kupaka mafuta ni 3 million. Yeah, it's true. It is not a cheap affair. Because hiyo mkebe kisha lazima ununue lazima. So I was telling them in general, by now naweza kwa nimesema hata sasa labda imefika 4M. Unajua hata kupaka Range Rover rangi sio. Ni juu it's something ni venye tu unapaka gani tukwe realistic tu. You guys taking it up. So unapaka Nivea every month. Yes. So ikisha unaenda kununua. Ni the same thing. Vaseline yako ama ng'ombe ikisha so unaenda unanunua ingine. So by now so unaweza kupaka ng'ombe ya 100,000. Exactly. Ati ng'ombe ya 100,000. By so far tabuanze kupaka ng'ombe. Umepaka chupa ngapi za ng'ombe? Sasa ni overtime. Alafu overtime is not ati I just went to a shop and dashed out 3 million. No. It's something you do over time, and by the time unaenda kucalculate ni kama when I was going to buy a car, one of my friend who's a financial advisor aliniambia, Bridget, ebu enda juu niko na kata story ya gari, unajua bado ka ugeto kako. Okay. So nilikuwa shanga mbona nitoe 2 million ni buy ndai tu hivyo hivyo tu. Yes. Akaniambia enda ukae home, enda upige hesabu zako za Uber za 1 month. Okay. Niko na by the way she's making sense because at some point you have to be when you have a baby and all you have to do financial uje tu do zako penye zinaenda. Alafu sasa ndio ufike place yenye umeaccept ukasema hii kala sasa inaweza fika billboard, unakuanga umepigwa quote ngapi? Okay, kila mtu let me just kila mtu ako na stage yake penye anataka kufika. Yes. Unaona unasema mimi nataka tu kwa chocolate, nataka tu kwa Mwarabu, nataka kwa kama mzungu. Unaweza kuwa Mwarabu ukitaka. Literally yeah. Alafu unaweza turn black pia ukitaka kama unarudi ka shade lighter, unakuwa hivyo tu. You can control it actually. Nikitaka kurudi mweusi naweza rudi. Though I think what she did was a spray. Ali spray, kuna hiyo kitu ya spray, you spray your body inaka binadamu. Unajua bado hapo ndio inaitwa skin tan. You do it, you stay for that color for 3 days, then inatoka. Una fade. Una fade for 3 days. If you've noticed, even in movies, whites do it when they're shooting a movie and they want to look dark. If you've watched, people who watch movies, they will agree with me. Yes. There's that, and then you just go back to be light skin again when you want. Yeah. Okay, and the program that technology I'm telling you. Na lakini ni mafuta tu, hakuna mavitu zingine. No, I can't because ningefanya hivyo singeweza kuzaa by the way. So the safer way is just upake tu mafuta. Skilo unaona uwezani ama umechoka, you just stop. Kwa raha zako tu, nothing serious. That explains so many things. Yeah. Ukifanya vitu zingine huwezi get mtoi. So watu waache kublame Otile Brown. What you say?
Azizi, relax. Relax. I don't want to be quoted. See, that can be proven scientifically. Yeah, it can. Actually, it can be proven scientifically. Wapi makofi ya Bridget Achieng? That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.